Cost, if it is in the nature of the semi-variable cost, we have to segregate into variable and fixed. Now, segregation of the semi-variable cost. Take the example. ఇవన్నీ మీకు తెలుసమ్మా, జస్ట్ రివిజన్ అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్, volume of production, total cost. This may be the rent, this may be the salary, this may be the material cost, this may be the any expenditure. Volume of production is the 10,000 units. Now, volume of production 10,000 units. Total cost is the 2 lakhs rupees is the total cost. So volume of production is the 20,000 units. Total cost is the 2,50,000 is the total cost. 2,50,000 is the total cost. Total cost. Please first try to identify whether this total cost may be salary. This may be salary of the supervisor, or maybe the electricity bill, or maybe the insurance premium, or maybe the some other expenditure. What is the meaning of cost in case of cost accounting? SCM is nothing but advanced cost accounting. In case of cost accounting, what is the meaning of cost? Expenditure incurred for manufacturing a product or rendering of the in relation to manufacturing and selling of the product, whatever the expenditure is incurred, that is called as a cost. So I'm taking that volume of production is the 10,000. One volume of production is the 10,000. Second volume of production is the 20,000. If it is the volume of production is the 10,000, what is the total cost, sir? 2 lakhs. If it is the volume of production is the 20,000, what is the total cost? 2,50,000. Please try to identify. As per the marginal costing rules and regulations, every cost must be either marginal costing rules and regulations ప్రకారంగా ప్రతి కాస్ట్ ఏమవ్వాలి సార్? Every cost must be either fixed cost or variable cost or the semi-variable cost. So now one cost is given in the question, whether this is in the nature of variable or fixed or semi-variable. Outright గా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అయితే అవ్వదు కదా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫీచర్ ఏంటి? Total cost is constant. Whether the volume production is the 10,000 units or the volume production is the 20,000 units, cost 2 lakhs అనుకోండి or 2,50,000 అనుకోండి, fixed cost. What about the variable cost? Volume is increased by how much percentage? 100%. One time పెరిగింది. So now, but cost is increased by 25% కదా. How can what is the formula for calculation of the percentage of increase? Increased amount divided by already existing amount into 100. What is the increased amount here? 10,000 units. Already existing amount 10,000 units into 100. How much percentage increased? Double అయిందంటే one time పెరిగింది కదా, అంతే కదా. 10,000 కాస్ట్ 3,000 అయిందంటే 2 times పెరిగినట్టు కదా. 3 times అయింది, 2 times పెరిగింది. 2 times పెరిగిందంటే 200%. But here the 2 lakhs becoming 2,50,000. How much amount increased? 50. Already existing amount 2 lakhs into 100. 25% కదా. Percentage of increase in the volume is not equal to percentage increase in the cost. It is called as a not the variable cost. Per unit 2 lakhs divided by 10,000, 20. 2,50,000 divided by 20,000. Chapra. 2,50,000 divided by 20,000, 12.5. Total is not constant. Per unit is also not constant. So it is called as a semi-variable cost. So in relation to the chapter of decision making tools, whenever we are applying the marginal costing technique, the moment when we identify the given cost is the semi-variable cost, we have to segregate into కాదమ్మా. మార్జినల్ కాస్టింగ్ టూల్స్ అంటే ఏంటి? మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఫార్ములాస్ కదా. సో ఏమేమి ఉంటాయి టూల్స్? బిఈపి, మార్జినల్ సేఫ్టీ, కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్, పివి రేషియో, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్ టు ఎర్న్ ద డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్. ఎక్కడైనా సరే ఇన్ ఎనీ ఫార్ములా వీఆర్ యూజింగ్ వేరియబుల్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, నాట్ ద సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఎక్కడ వాడం కదా ఫార్ములా. దట్స్ వై. సో in relation to the chapter of decision making tools, whenever we are adopting the technique of marginal costing technique, when we identify the given cost is the semi variable cost, we have to segregate into variable and fixed గా segregate చేయాలి. సో given cost is what? Given cost is the semi variable. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి అమ్మా. ఇప్పుడు మీకు ఒక 50 క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాంపుల్ 50 ఇచ్చారు. నేను ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఇస్తాను. టోటల్ 65 to 70 చెప్తాను డెసిషన్ మేకింగ్ టూల్స్. రేపే ఒక 2-3 days అయిన తర్వాత ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్, లాస్ట్ 4 ఎగ్జామ్ పేపర్స్ కూడా ఇస్తాను. ప్యాటర్న్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎంసీక్యూస్ ఎలా ఇస్తారో, ఎలాంటివి ఇస్తారో అవి కూడా చేద్దాం.
ఈ ఎగ్జాంపుల్ వరకు తీసుకోండి అమ్మా. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మళ్ళీ రాస్తాను. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, total cost. Volume of production is the 10,000 units. Total cost we have taken it as a 2 lakhs. Volume of production is the, so 20,000 units. Total cost is the 2,50,000. Can you come to the conclusion that given cost is the semi-variable cost and a conclusion రావచ్చా మనం? Yes. Now we have to segregate into వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. ఇంకొకసారి ఈ 2 lakhs రూపీస్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం? ఈ 2,50,000 ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఇంగ్లీష్ వర్షన్. ఇన్ వాట్ మేనర్ వీ హ్యావ్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ద 2 lakhs రూపీస్? ఇన్ వాట్ మేనర్ వీ హ్యావ్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ద 2,50,000? దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? బీయింగ్ ఏ ఫీచర్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్గా ఆల్రెడీ 2/3 క్వాలిఫైడ్ కదా, ఫౌండేషన్ అయిపోయింది, ఇంటర్ అయిపోయింది. బీయింగ్ ఏ ఫీచర్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్గా ఈ 2 lakhs ఎలా అర్థం చేసుకోవాలమ్మా? దిస్ 2 lakhs రూపీస్ ఇస్ ఇంకడ్ ఫర్ 10,000 units of the variable cost plus fixed cost. This 2,50,000 units includes the 20,000 units of the variable cost plus fixed cost. Variable cost ante purely variable cost. Fixed cost ante purely fixed cost. Semi variable ante it consisting of variable portion as well as the fixed portion. This 2 lakhs rupees includes the 10,000 units of the variable cost plus fixed cost. This 2,50,000 includes the 20,000 units of the variable cost plus fixed cost. So step number 1 తెలుసు, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసమ్మా. వాట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్? అంతే, కరెక్ట్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టోటల్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్, total semi variable cost of two volumes of production. Difference between total semi variable cost of two volumes of production divided by difference between two volumes of production. What is the formula for the variable cost per unit amma? Variable cost per unit is equal to difference between total semi variable cost of two volumes of production divided by difference between two volumes of production. చూడండి, 2,50,000 minus 2 lakhs divided by 20,000 units minus 10,000. ఎంతమ్మా? 50,000 divided by 10,000. 5 rupees is what? Variable cost per unit. In the examination, we no need to write the formula directly. Calculation is sufficient from the final examination point of view. Calculation is sufficient. Difference between total semi variable cost of two volumes of production divided by difference between two volumes of the production. 2,50,000 minus 2 lakhs divided by 20,000 minus 10,000. What is the step 2? Total fixed cost. Step 2 is the total fixed cost. గుర్తుందా ఎవరికైనా ఫార్ములా? ఇప్పుడు ఇదేంటి బంగారం? ఇదేంటి? టోటల్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. దీంట్లో ఏమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది? 10,000 units ఆఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఈ 2 lakhs లో నుంచి 10,000 units ఆఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ తీసేస్తే మిగిలేదే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఈ 2,50,000 లో నుంచి 20,000 units ఆఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ తీసేస్తే మిగిలేదే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. రెండింటిలో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అమౌంట్ ఏమవ్వాలి? ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. స్టెప్ నెంబర్ 2 రాయచ్చా? స్టెప్ 2. So calculation of fixed cost. Calculation of fixed cost. Fixed cost is equal to total semi variable cost. Total semi variable cost minus variable cost. Fixed cost is equal to total semi variable cost minus variable cost. Fixed cost is equal to total semi variable cost minus variable cost. Variable cost linked with the what? Volume of production kada. What is the formula for the total variable cost?
Volume of production into variable cost per unit. What are the total? We can take any volume of production, 2 lakhs. In these 2 lakhs, how many units are variable cost included? 10,000. 10,000 into 5. So 2 lakhs minus 50,000. 1 lakh 50,000. Even we can take the, instead of taking 2 lakhs rupees, we can consider 2 lakh 50 code consider. If you take the 2 lakh 50, what shall we do? 2 lakh 50,000 minus 20,000 into 5 అవుతుంది. 20,000 into 5 is equal to 1 lakh. 2 lakh 50 minus 1 lakh. 1 lakh 50 అవుతుంది. What are the features of fixed cost? Total cost does not vary with the volume of production. ఎలా చేయొచ్చు ఇప్పుడు? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కలర్ మారుద్దాం. If you take the 2 lakh 50,000, in this 2 lakh 50,000, how many units of variable cost included? 20,000 units of variable cost is included into 5. 2 lakh 50,000 minus 1 lakh. How much is the fixed cost? Whether you produce the 10,000 units or 20,000 units, no change in the fixed cost. Next one. Put the heading. Marginal costing tools. మార్జినల్ కాస్టింగ్ టూల్స్. ఒకసారి మంది బ్యాచ్ అంతా సెట్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే సెట్ అవ్వడం అంటే 1 వీక్లో ఫైనలైజ్ అయిపోతుంది కదా. అయిన తర్వాత నేను ఓన్లీ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్, ఈ కాస్టింగ్ పార్ట్ చెప్తున్నాను అనుకోండి, మీకు కూడా బోర్ కొడతాయి, వాల్యూ అడిషన్ అంతేమీ ఉండదు. సో అందుకని ఏం చేస్తానంటే నేను వీక్లీ, 3 days I will explain the casting part, 3 days I will explain the ఓవర్ పార్ట్. ఒక 3 days తీసుకుంటే ఒక చాప్టర్ అయిపోతుంది. ఓవర్లో ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉంటాయి? టోటల్ 10 ఉంటాయి కదా. 10 నేను చెప్పాను, నాకు గుర్తున్నాయి. లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్, అసైన్మెంట్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, గేమ్ థియరీ, లెర్నింగ్ కర్వ్, సిమ్యులేషన్, బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమా, బిజినెస్ ఫోర్కాస్టింగ్ టెక్నిక్, టైమ్ సిరీస్ అండ్ రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్, సో ఇంట్రడక్షన్ టు ద డేటా అనలిటిక్స్ టూల్స్. అలా ఉంటాయి. అది మనం వీక్లీ 3 days బాగుంటుందని, లేదా వద్దంటే అట్లా ఏదంటే అది అట్లా ఉంటే బాగుంటుంది. ఒక్కో 3 daysకి ఇప్పుడు మనం థర్స్డే, ఫ్రైడే, సండే తీసుకున్నాం అనుకోండి, గేమ్ థియరీ అయిపోతుంది. 3 days కంటే ఎక్కువేం పట్టదు. అవకపోతే సండే తీసుకోండి, వద్దులే. ఫస్ట్ భయపెట్టడం ఎందుకు లేండి సార్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ టూల్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద, అయిపోతుంది, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది. మార్జినల్ కాస్టింగ్ స్టేట్మెంట్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ స్టేట్మెంట్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ స్టేట్మెంట్. తెలుసా సార్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే? తెలుసు, మర్చిపోయి ఉంటారు. సారీ ఫర్ కరెక్టింగ్ మై క్వశ్చన్. స్టేట్మెంట్ గుర్తుందా? మార్జినల్ కాస్టింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ కాస్ట్ షీట్. కాస్ట్ షీట్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ద మార్జినల్ కాస్టింగ్ అప్రోచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇన్ ద కాస్ట్ షీట్, వాట్ వీ వాంట్ టు ప్రెజెంట్? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్, manufacturing cost, administration, selling and distribution. In the cost sheet, in the traditional cost sheet, we want to present the cost in terms of function wise present chestam. In case of marginal cost lo, we don't want to present the cost in terms of function. We want to present the cost in terms of the variability. How much is the variable cost? How much is the fixed cost? Marginal costing statement, nothing but a cost sheet presented as per the marginal costing rules. Particulars and amount. First one is the sales value. Can I say that sales value is the number of units sold into selling price per unit? Anacha? Number of units sold into selling price per unit. Number of units sold into selling price per unit. Minus same kind of presentation will make even in case of FM subject also. Leverage analysis lo kuda ide chestam kada. Operating leverage, financial leverage, combined leverage. What is the formula for the variable cost? Number of units into, one more name for the variable cost is, sir, one more name for the variable cost, marginal cost inka product cost, linked with the product. We are producing the more number of units, more cost. If you are the samosa maker, making of samosas, that all stuff cost is the
Variable గా సార్. More stuff, less stuff. The salary that is paid to the master. It's final లో బాగుందిలేండి సార్ సమోసాలు అవన్నీ. వేరియబుల్ కాస్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. డిఫరెన్స్ ఏమంటారమ్మా? వై వీఆర్ కాలింగ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సేల్స్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎస్ ఏ కాంట్రిబ్యూషన్? ఈ రెండింటిని కాంట్రిబ్యూషన్ పేరు ఎందుకు పెట్టారు? మర్చిపోయారు. నేను చెప్తా, నాకు తెలుసు, నేను చెప్తా. Fixed cost is also called as a period cost, linked with the period, linked with the time. So difference is called as a profit, operating profit. In case of FM, financial management, this profit is also called as a EBIT, earnings before interest and tax under the FM point of view. For the purpose of calculation of EPS or operating leverage, financial leverage, combined leverage కోసం దాన్ని అలా అంటారు. First marginal costing, first tool is the, అంటే in the process of decision making for assisting the management, in the process of applying the marginal costing techniques. So sometimes we may use the marginal costing statement, sometimes we may use the some other formulas. Those are called as a marginal costing tools. తెలుగులో మేనేజ్మెంట్కి, యాజమాన్యానికి డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో హెల్ప్ చేసే ప్రాసెస్లో మార్జినల్ కాస్టింగ్ అనే టెక్నిక్ వాడతాం. వాటిలో కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, ఆ టూల్స్ని ఫార్ములాస్ అంటారు. First one is the marginal costing statement. Second one, analysis of selling price. Analysis of selling price or sales value. Analysis of selling price or the sales value. సరదాగా వినండి, just recollecting the information. Analysis of the selling price. Under marginal costing technique, under marginal costing technique, selling price is analyzed into two portions. అంటే భాగాలు. Under marginal costing technique, selling price is analyzed into two portions గా డివైడ్ చేస్తాం. మీకు తెలిసిందే, వేరియబుల్ కాస్ట్ పోర్షన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పోర్షన్, కాంట్రిబ్యూషన్ పోర్షన్. టోటల్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ దీంతోనే లింక్ అవుతుంది. Under marginal costing technique, selling price is analyzed into two portions: variable cost portion, contribution portion. Variable cost portion, marginal costing, contribution portion. అంటే based upon the last 6 or 7 batches in our Lakshya Institute, నా అబ్జర్వేషన్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు గెట్ ద మార్క్స్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్ టాక్సేషన్. అందుకని the scoring subject in case of group 1 is the మన సబ్జెక్ట్. కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే we can easily get the 75 వద్దు 60 ఈ మొన్న అయితే 79 వచ్చేసారు ఒక స్టూడెంట్కి. వేరియబుల్ కాస్ట్ పోర్షన్, కంట్రిబ్యూషన్ పోర్షన్. వేరియబుల్ కాస్ట్ పోర్షన్, కంట్రిబ్యూషన్ పోర్షన్. చూడండి అమ్మా, సెల్లింగ్ ప్రైస్, డోంట్ రైట్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ is the 80. We are selling the maybe cameras or some other product. Selling price per unit is the 80. Variable cost per unit is the 60. So fixed cost is the 1 lakh. Example, for the sake of example, fixed cost. What's the meaning of, in case of cost sheet, in the process of preparation of cost sheet, we want to call it as a material, labor. We want to identify the cost as a material, labor, direct expenses, prime cost, or production overhead, administration, selling and distribution. But we are discussing what? Marginal costing, whether it is a material, labor, or the some other overhead, production overhead, administration overhead, selling and distribution, we don't bother. So we are concentrating whether that is a variable or fixed or semi variable. అంతవరకే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. The 60 rupees includes ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, వ్యారీ విత్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత అంటున్నాడు? 60. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్?
ఒక డెసిషన్ మేకర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గివింగ్ ద అడ్వైస్ టు ద మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్? Variable cost refers to the cost which is exclusively incurred in relation to that product. Suppose, so we are manufacturing the cameras. For each and every camera, what is the selling price? 80. What is the variable cost? We are saying that 60. Zero cameras we are manufacturing. Variable cost also zero kada. Samosas making, selling price 80 rupees. Very big samosa. Variable cost per unit. That maida cost and stuff cost, everything is the 60. We are manufacturing the 0 units. ఏం అవసరం లేదు కదా. The 60 rupees is incurred exclusively for that product. If you are not manufacturing that product, the cost is not required to be incurred. We are manufacturing the shirts and selling the shirts 80 rupees. In relation to manufacturing of this shirt, cloth and thread and other cost is exclusively for this shirt. How much is incurred? 60 rupees. If you are not manufacturing this shirt, that cost is not required to be incurred. So what is the variable cost? ఇక్కడ ఏమనుకోవాలమ్మా అనాలిసిస్ అప్పుడు మన డెసిషన్ మేకింగ్ లో వేరియబుల్ కాస్ట్ మీన్స్ ఏమేమంటారు? వేరియబుల్ కాస్ట్ రెలవెంట్ కాస్ట్ అంటారు, అవాయిడబుల్ కాస్ట్ అంటారు, ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ అంటారు. ఎక్కడ వినుంటారు. ఇంక్రిమెంటల్, ఒక యూనిట్ పెరిగితే ఒక యూనిట్కి 60, 2 యూనిట్స్కి 120, 3 యూనిట్స్కి 180, 4 యూనిట్స్కి 240, 5 యూనిట్స్కి 300, అంటే 6th టేబుల్. అంతే. దీన్ని ఇంకా ఏమంటారు? అవాయిడబుల్ కాస్ట్ అని కూడా. అవాయిడబుల్ అంటే ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇంకర్డ్. రెలవెంట్ కాస్ట్. సో if you are manufacturing, then only cost is incurred. If you are not manufacturing, cost is not required to be incurred. ఈ టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి మనకు. రెలవెంట్ కాస్ట్ అన్నా, ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ అన్నా, అవాయిడబుల్ కాస్ట్ అన్నా అన్ని కూడా ఒకటే. హౌ మచ్ ఈస్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ సార్? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆల్వేస్ రెలవెంటే, ఆల్వేస్ ఇంక్రిమెంటలే. సో దిస్ ఇస్ 60 rupees exclusively incurred for this product only. So now selling price minus 80 minus 60 ఎంత సార్? 20. Can we treat the 20 as a profit? No. One more expenditure is required to be recovered kada. What is the one more expenditure? Fixed cost is required to be recovered kada. ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి ఎంత రికవర్ అవుతుంది? 20 రూపీస్. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్, దీన్ని ఏమంటాం మనము? కాంట్రిబ్యూషన్. వై దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాంట్రిబ్యూషన్? కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే తెలుగులో చందా కదా. చందా మనం వినాయక చవితి సెలబ్రేట్ చేస్తుంటే చందాలు కలెక్ట్ చేస్తాం కదా. లైబిలిటీ ఇవ్వంటే ఇవ్వడు, నైబర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తాడు కదా. దీన్ని ఏమన్నా ఎందుకు కాంట్రిబ్యూషన్ అంటున్నారు? దిస్ ఈస్ ద చందా ఫ్రమ్ 1 యూనిట్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. రికవరీ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, దిస్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్. సో కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ద benefit we are deriving from the 1 unit, not for profit, for primarily recovering of the fixed cost. If you want to recover the 1 lakh units, how many units to be sold? 1 lakh divided by 20, how many units to be sold? 5,000 units to be sold. ఈ 5,000 ఏమంటాం మనము? BEP అంటాం కదా. No profit or no loss. Fixed cost divided by contribution per unit. So in case of the marginal costing, total selling price is analyzed into two portions. One is the variable cost portion, other one is the contribution portion. What is the meaning of contribution? Benefit deriving from the 1 unit for recovery of the one more common cost. That common cost is called as a fixed cost. So I'm here, how much is the selling price per unit? 80. What are the variable cost? 60. What are the fixed contribution? 20. Variable cost portion and contribution portion. So therefore variable cost ratio. What is the formula for the variable cost ratio? Variable cost divided by selling price into 100. What is the contribution ratio? So contribution ratio is equal to contribution divided by sales into 100. It is also called as a PV ratio. What is the one more formula for the variable cost ratio? 100% minus PV ratio. What is the one more formula for the PV ratio? తెలుసు, చేంజ్ ద ప్రొడక్ట్స్, అది కూడా తెలుసు. 100% మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో కదా. కాదు బంగారం, మనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఎగ్జామినేషన్లో 80 ఇచ్చాడు. పీవీ రేషియో 20% అన్నాడు అనుకోండి. పీవీ రేషియో ఇస్ ద 25% అన్నాడు అనుకోండి. వెంటనే మనకేం స్ట్రైక్ అవుతుంది? Variable cost ratio is the 75%. Out of 80 rupees, 25% is contribution, 75% is. మనకు PV ratio 25% of assets are 25% of current assets are 25% of capital. దేని మీద 25% PV ratio? సేల్స్ మీద కదా. సేల్స్ ఎలా అనలైజ్ చేస్తాడు వాడు? 2 పార్ట్స్కి అనలైజ్ చేస్తాడు. ఒకటి వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో, రెండోది కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో. కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో is also called as a PV ratio. What is the formula for the variable cost ratio?
Variable cost divided by selling price into 100. Contribution ratio. Contribution divided by sales into 100. Contribution ratio is also called as a PV ratio. What is the other alternative formula for the variable cost ratio? 100% minus PV ratio. Alternative formula for the PV ratio 100% minus variable cost ratio. Examination lo manaku so selling price per unit 90 ఇచ్చి సో వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో 60% ఇచ్చాడు అనుకోండి, కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కనుక్కోవచ్చా మనం? ఆటోమేటిక్ వెంటనే ఏం రాస్తాం మనం? పివి రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40. అంటే 60% అంటే సేల్స్లో 60% వేరియబుల్ పోర్షన్, 40% కాంట్రిబ్యూషన్ పోర్షన్. సో కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 ఇంటూ 40% అంటాం కదా, 36. నా శాలరీ ₹1,00,000 అనుకోండి. నేను 20% సో డ్రెస్ మెయింటెనెన్స్ కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాను అనుకోండి. ఎంత, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈస్ స్పెండ్ ఫర్ ద డ్రెస్ మెయింటెనెన్స్ సార్? 20,000 కదా. 20% తీసుకెళ్ళి దానికి అప్లై చేస్తాం కదా. అలాగే పీవీ రేషియో ఎంత అంటున్నాడు? 40% ఆఫ్ వాట్? సేల్స్లో 40 కదా. సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నానమ్మా? Total sales is analyzed into two portions. One is the variable cost portion. ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్లో వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో 20% అన్నాడు అనుకోండి. 20% ఆఫ్ వాట్? సేల్స్లో. సేల్స్ ఈజ్ డివైడ్ ఇంటూ టూ పోర్షన్స్. వన్ ఈజ్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ పోర్షన్, అదర్ వన్ ఈజ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఏ పీవీ రేషియో. ఇంతవరకు సరదాగా రాయండి అమ్మ, పడి ఉంటుంది. నేర్చుకోవడానికి కాదు, జస్ట్ రివిజన్. లేకపోతే నాకు వచ్చో లేదో చూద్దాం. మళ్ళీ రాస్తుంది గుండ్రంగా రాస్తుంది. వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటమ్మా? వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. వాట్ ద వన్ మోర్ ఫార్ములా ఫర్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో సార్? 100% మైనస్ పివి రేషియో. 100% మైనస్ పివి రేషియో. ఎందుకు సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ని కాంట్రిబ్యూషన్ అంటున్నారు? వై దే ఆర్ కాలింగ్ ద సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ ఏ కాంట్రిబ్యూషన్? బెనిఫిట్ డెరైవింగ్ ఫ్రమ్ ద 1 యూనిట్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కాబట్టి అందుకని కాంట్రిబ్యూషన్ అంటున్నారు. చందా ఫ్రమ్ 1 యూనిట్. వాట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద contribution ratio? What is the other name for the contribution ratio sir? PV ratio divided by sales into 100. One more formula is the PV ratio is equal to 100% minus 100 అంటే సేల్స్ అని, 100% మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ రేషియో. అంటే ఇవి చిన్న పాయింట్స్, ఈ చిన్న పాయింట్స్ గుర్తుండగా స్టూడెంట్స్ చాలా కష్టపడతారు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు, స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు. స్ట్రైక్ అవ్వగి చిన్న పాయింట్స్. ఎస్, ఇక్కడ రాద్దామమ్మా, లేకపోతే బిలో దట్. వాట్ ఆర్ ద సెకండ్ టూల్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద హెడ్డింగ్? సెకండ్ టూల్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ది సెల్లింగ్ ప్రైస్. దాని కిందే కెన్ ఐ సే దట్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్? తెలిసింది, చిన్నప్పుడు తెలుసు మనకు. వాట్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫార్ములా? సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో. అంతే కదా. కావాలంటే రాసుకోండి. కావాలంటే రాసుకోవాలి, అయితే రాసినట్టు నటించండి. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్, వన్ మోర్ ఫార్ములా, సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో. సేల్స్ 100 రూపీస్ అన్నాడు, పీవీ రేషియో 30% అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఈస్ ద 30, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈస్ ద 70. ఎస్. టూల్ నెంబర్ 3. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్స్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్స్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్స్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈక్వేషన్స్.
We will derive the marginal costing equations from the marginal costing statement. Marginal costing equations will derive from the marginal costing statement. So the marginal costing statement, sales minus variable cost is equal to contribution minus fixed cost is equal to profit. So first equation is the contribution is equal to sales minus variable cost, total sales minus total variable cost. Second, profit is equal to, what is the formula for the profit? Contribution minus fixed cost. Now, తర్వాత formula for the fixed cost. Contribution minus profit. అంతే కదా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇటు వస్తుంది, ప్రాఫిట్ ఇటు వెళ్తుంది. లాస్ట్ ఈక్వేషన్. Contribution is equal to fixed cost plus profit. Fixed cost plus profit. మనకు వచ్చే కాంట్రిబ్యూషన్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రికవర్ అయిపోయిన తర్వాత మిగిలేదే ప్రాఫిట్ కదా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. ఫోర్త్ వన్ బిఈపి. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. ఎక్కువ టైం ఏం తీసుకోను, జస్ట్ రికలెక్టింగ్ అంతే. బిఈపి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ తెలుసా? నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సేల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్ ఆర్ ద సేల్స్ volume to be made or the sales value to be generated to reach the no profit or no. అన్ని యూనిట్స్ అమ్మితే అంత సేల్స్ వాల్యూ చేస్తే ప్రాఫిట్ రాదు, లాస్ రాదు. టోటల్ సేల్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కాస్ట్. ఫ్రమ్ ద మార్జినల్ కాస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, టోటల్ కాస్ట్ మీన్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సేల్స్ వాల్యూమ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్, సేల్స్ వాల్యూమ్ ఆర్ సేల్స్ వాల్యూ to be generated, sales volume or sales value to be generated to reach no profit or sales volume or sales value to be generated to reach no profit or no loss situation. BEP units, fixed cost divided by contribution. Fixed cost ఎక్కడి నుంచి రికవర్ అవుతుంది? కాంట్రిబ్యూషన్ నుంచి రికవర్ అవుతుంది కదా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. BEP rupees, fixed cost divided by PV ratio. PV ratio మనకు తెలిసిందే. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎవరికైనా తెలియ, కొంతమంది గ్యాప్ వచ్చి ఉంటుంది కదా ఆర్టికల్స్ అని. అలాగా చూడు బంగారం, సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఈస్ ద 80 అట, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈస్ ద 60 అట, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ ద 2 lakhs. Fixed cost is the 2 lakhs. Variable cost expressed in terms of per unit. Fixed cost expressed in terms of total. So what is the formula for the BEP? What is the number of units of BEP? What is the contribution per unit? 20. What is the PV ratio? 25% కదా. సేల్స్ లో కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వంతు? 1/4 వంతు కదా. 80లో 20 అంటే 1/4 కదా. 80లో 20 అంటే 1/4 కదా. పివి రేషియో ఎంత? 25%. 20 డివైడ్ బై 80 ఇంటూ 100. ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి ఎంత కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది సార్? 20. మనకి ఎంత రికవర్ అవ్వాలి? 2 lakhs రికవర్. అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మాలి? 10,000. సో దేర్ ఫోర్ బిఈపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 lakhs rupees డివైడ్ బై 20. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్?
10,000 units. If you are selling the 10,000 units, no profit or no loss. సో అది మనం సిఎం ఎంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఒక అద్భుతాన్ని కూడా చూపిస్తాం. ఏంటి అద్భుతం సార్? క్రాస్ వెరిఫికేషన్ అంటాం కదా. సేల్స్ వాల్యూ హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ దేర్? 10,000 ఇంటూ 80, 8 lakhs, 8 lakhs. No, variable cost 10,000 units into 60, 6 lakhs. So contribution 2 lakhs. Fixed cost 2 lakhs. What is the profit? 0. So what is observation here? అంటే అక్కడైతే మనం బాగా థ్రిల్గా ఫీల్ అవుతాం, సర్ప్రైజ్గా. నా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బీఈపీ సేల్స్ కంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎట్ బీఈపీ సేల్స్ కంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కదా. బీఈపీ సేల్స్ దగ్గర ఎంతైతే కాంట్రిబ్యూషన్ మనం జనరేట్ చేస్తామో ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్కి. మనం 10,000 1 యూనిట్ అమ్మామనుకోండి, ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది? 20 రూపీస్ అవుతుంది కదా. 10,000 యూనిట్స్ నుంచి 2 lakhs రికవర్ అవుతుంది. 10,000 1 నుంచి 2 lakhs 20 రూపీస్ రికవర్ అవుతుంది కదా. ఎట్ బీఈపీ సేల్స్ కంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. మన ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? ఈక్వేషన్స్లో చూసాను చూడండి, కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ప్రాఫిట్ కదా, ఇలా రాయొచ్చు. లేకపోతే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీఈపీ సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో కూడా అనొచ్చు కదా. ఎంత బీఈపీ సేల్స్? 8 lakhs కదా. పీవీ రేషియో ఎంత? 25%. ఎంత? 2 lakhs. సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో అంటే ఏంటమ్మా? పీచ్ కలర్. సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో అంటే ఏంటి? కాంట్రిబ్యూషన్. ఏ కాంట్రిబ్యూషన్? బీఈపీ కాంట్రిబ్యూషన్. బీఈపీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్టే కదా. మనకి ఎంసీక్యూస్లో ఈస్లో అవుతాయి, మనకి సిఎంఏ ఇంటర్లో కూడా ఈస్లో అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ టు బి రిటర్న్ హియర్? ఎట్ బీఈపీ సేల్స్, at BEP says contribution is equal to fixed cost. Contribution is equal to fixed cost. Therefore fixed cost is equal to BEP sales into PV ratio. మనకు చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి, మా బేసిక్ పాయింట్స్ అవన్నీ చెప్పుకున్న తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్లో ఆల్మోస్ట్ 58 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చూసుకోండి. దాంతోపాటు ఇంకొక 25 చెప్తాను నేను. మన ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ పేపర్స్ అవన్నీ కూడా ఎలా ఇస్తున్నాడు అవన్నీ కూడా. బీఈపీ సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో. ఇట్ బీఈపీ సేల్స్ కంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఇంకా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏం రివైజ్ చేస్తామంటే మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఒకటి, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్ టు ఎర్న్ ద డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఒకటి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఓవరాల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఒకటి. ఎప్పుడు వస్తుంది ఓవరాల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్? గుర్తుందా? when the organization is selling the more than 1 unit. తర్వాత ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఒకటి, తర్వాత షట్డౌన్ పాయింట్ ఒకటి, తర్వాత ప్రొడక్ట్ మిక్స్, మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ ప్రొడక్ట్ మిక్స్. మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ ప్రొడక్ట్ మిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటాయి. లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ద కీ ఫ్యాక్టర్. ఇవన్నీ బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఎంఓఎస్. ఎంఓఎస్ అంటే మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ఇండిఫరెన్స్ అంటే పాయింట్ ఎక్కడెక్కడ వినుంటారు మీరు? ఏ సబ్జెక్ట్స్లో వినుంటారు? కాస్టింగ్, ఎఫ్ఎంలోనేమో ఫైనాన్షియల్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్, కాస్టింగ్లోనేమో కాస్ట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. అక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అంటే లెవెల్ ఆఫ్ ఈబీఐటీ ఎట్ విచ్ ఈపీఎస్ అండ్ ద టూ క్యాపిటల్ మిక్స్ డెసిషన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎక్స్ని ఈబీఐటీ అనుకుంటాం, ఈబీఐ వద్దులే, మనకు లేదు, మనకు సంబంధం లేదు, మనం టచ్ చేయకూడదు. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ తెలుసు మీకు, ఆల్రెడీ తెలుసమ్మా. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే the total sales is more than the BEP sales, that excess sales is called as a margin of safety. So contribution into the margin of safety is equal to, ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ తమ్ముడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎంత అన్నా దుర్మార్గం నేను 80, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంతమ్మా 60, కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంతమ్మా 20. మీ ఇష్టం ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ ద 2 lakhs. In order to reach the no profit or no loss situation, BEP, how many number of units to be sold? 10,000 అమ్మామనుకోండి, కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. నేను 10,500 అమ్మాను అనుకోండి, ఇదేంటి? యాక్చువల్ సేల్స్ కదా. ఇప్పుడు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంత అవుతుంది? 500 యూనిట్స్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 500 యూనిట్స్ అనుకోండి, ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 20. ఎంత ఇది? చచ్చాను. 10,000 5 పోయింది. 10,000 ఎస్ 10 నేనా
10 ఈ 10,000 ఏమవుతుంది? ప్రాఫిట్ అవుతుంది కదా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ రికవర్డ్ కదా. చూద్దాం. వాట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ? ద టోటల్ సేల్స్ ఎలా అయినా రాయొచ్చమ్మా, కొంచెం ఈజీగా అర్థమైంది. ద టోటల్ సేల్స్ ఈస్ ద మోర్ దెన్ ద టోటల్ సేల్స్ ఈస్ లెస్ దెన్ ద బీఈపీ సేల్స్, దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కదా. అంటే సేఫ్ గా ఉన్నాం మనం, ప్రాఫిటబుల్ పొజిషన్ లో ఉన్నాం. ద టోటల్ సేల్స్ ఈస్ మోర్ దెన్ ద బీఈపీ సేల్స్, ద అడిషనల్ సేల్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ ఎక్సెస్ ఆఫ్ బీఈపీ సేల్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ఎట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్, మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ దగ్గర, అడిషనల్ సేల్స్ దగ్గర, ఎట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్. ఫస్ట్ వన్ షార్ట్ కట్, ఎక్సెస్ ఆఫ్ బీఈపీ సేల్స్ అని అర్థమా? అంటే ఇప్పుడు చదివినా అర్థమయ్యేదైతే ఎవరు చదివినా, ఇఫ్ టోటల్ సేల్స్ ఈస్ more than BEP sales, the excess volume of sales is called as మీ ఇష్టం, మీరు ఓన్గా కూడా రాయిస్తారు, ఎలా అయినా రాయిస్, మీనింగ్ కన్వే అయితే చాలు. The total sales is more than the BEP sales, the excess volume of sales is called as margin of safety. At margin of safety sales, contribution is equal to profit. Contribution is equal to profit. Margin of safety is equal to total sales minus BEP sales. ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంటుంది, రాద్దాం. ఇప్పుడు వద్దులే, ఎనలైజ్ చేసి రాద్దాం. అదే ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై పివి రేషియో. టోటల్ సేల్స్ మైనస్ బీఈపీ సేల్స్ అన్న. చూడండి అన్న, మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీ మనం చేసాం. వాట్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్? జస్ట్ వినండి సార్, 2 minutes. సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఈస్ ద 80, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈస్ ద 60, కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఈస్ ద 20, టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ ద 2 lakhs అనుకున్నాం కదా, 2 lakhs. బీఈపీ ఈస్ ద 10,000 units. ఊరికే సరదాగా అనుకుంటున్నాం 10,000 units. బట్ అవర్ టోటల్ సేల్స్ ఈస్ ద 15,000 units. So it is divided into two parts. BEP is the 10,000, margin of safety is the 5,000. Additional sales kada. So therefore sales value is equal to 10,000 into 80, 8 lakhs. Variable cost 10,000 into 60, 6 lakhs. So contribution 2 lakhs. Fixed cost is the 2 lakhs. Profit or loss 0. Sales value 5,000 into 80, 4 lakhs, minus variable cost 5,000 into 60, 3 lakhs. Contribution 1 lakh minus fixed cost 0, because here already recovered kada. So now does not vary with the volume of production, 1 lakh. So now what is the profit? Profit is the 1 lakh. టోటల్ వేసామనుకోండి, టోటల్ చేస్తే సేల్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 15,000 యూనిట్స్ కదా, ఇంటూ 80 రూపీస్, ఎంత? 12 lakhs. సో 8 plus 4, తర్వాత వేరియబుల్ కాస్ట్ 9 lakhs, 6 plus 3. సో తర్వాత కాంట్రిబ్యూషన్ 3 lakhs. మార్జినల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్, సారీ, బీఈపీ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్లస్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కాంట్రిబ్యూషన్ 3 lakhs మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 2 lakhs. ప్రాఫిట్ 1 lakh కదా. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు profit kada. So therefore profit formula is the margin of safety sales. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ కి రెండు ఫార్ములాస్ రాయొచ్చు మనం. ప్రాఫిట్ కి ఒకటి కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే టోటల్ సేల్స్ ఇంటూ పివి రేషియో మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. టోటల్ సేల్స్ ఎంత మన దగ్గర?
8 lakhs plus 4 lakhs ఎంత 12 lakhs. 12 lakhs into PV ratio 25% minus 2 lakhs. So 3 lakhs minus 2 lakhs is the 1 lakh. అలా చేయొచ్చు. లేకపోతే alternatively profit is equal to marginal safety sales into PV ratio. What are the marginal safety sales? 4 lakhs into 25%. ఎంత సార్? 1 lakh. అంతేనా? టోటల్ కంట్రిబ్యూషన్ నుంచి ఏం తీసేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అదే మార్జినల్ సేఫ్టీ సేల్స్ తీసుకుంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ రికవర్ అయిపోయింది కదా. ఇంటూ పీవీ రేషియో ఏమొస్తుంది మనకు? మార్జినల్ సేఫ్టీ సేల్స్ కాంట్రిబ్యూషన్. మార్జినల్ సేఫ్టీ సేల్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్. సో రాసుకోండి. దేర్ ఫోర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు marginal safety sales into PV ratio. Therefore, marginal safety is equal to marginal safety is equal to profit divided by PV ratio. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. మీకు తెలిసినవే, జస్ట్ రికలెక్టింగ్. Profit, marginal safety sales into PV ratio. Marginal safety is equal to profit divided by PV ratio. BEP ఫార్ములా అమ్మా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై PV రేషియో కదా. అంతే కదా. BEP సేల్స్, ఇది మార్జినల్ సేఫ్టీ సేల్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్, ఇది కూడా తెలిసింది మీకు. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్ టు ఎర్న్ ద డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్. డెసిషన్ మేకింగ్లో ఇది చాలా చోట్ల వాడతాం ఈ ఫార్ములా. సో మెనీ టైమ్స్ వాడతాం ఇది. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్ టు ఎర్న్ ద డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్. మనకు కావాల్సిన ప్రాఫిట్ ఎన్ని చేయాలంటే ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మాలి. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్. If you want to calculate in terms of rupees, denominator, instead of taking the contribution per unit, we want to consider the PV ratio తీసుకుంటాం. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్ టు ఎర్న్ ద డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటమ్మా బంగారం? సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎంత? 80. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత? 60. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంత? 20. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 2 lakhs. నాకు 5 లక్షల ప్రాఫిట్ కావాలి. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్? ఫస్ట్ 10,000 అమ్మితే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రికవర్ అవుతుంది. ఫార్ములా వాడకుండా కూడా చెప్పొచ్చు కదా, నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ కావాలి? 5 lakhs. ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి ఎంత మిగులుతుంది మనకు? 20 రూపీస్. ఫస్ట్ మిగిలిన దాంతో ఏం రికవర్ చేయాలి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రికవర్ చేయాలి. దీన్ని రికవర్ చేయాలంటే ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మాలి? 10,000. ఇది రావాలంటే 2 lakhs కావాలంటే 10,000. 5 lakhs కావాలంటే చచ్చాం, 25,000 కదా. మొత్తం ఎన్ని యూనిట్స్? 35,000. What are the formula for the number of units to be sold to in the desired profit? Fixed cost plus desired profit. DP, digital profile కదా సార్, desired profit. ఇవి రెండు కూడా ఎక్కడి నుంచి రికవర్ చేసుకోవాలి? కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ నుంచే కదా. మనకున్న ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 2 lakhs. desired profit 5 lakhs. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ 20. 7 lakhs డివైడ్ బై ఎంతమా? 35,000 యూనిట్స్. ఫస్ట్ 10,000 ఏమో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, రిమైనింగ్ 25,000 యూనిట్స్ ఏమో ప్రాఫిట్ కదా. వాట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్ టు ఎర్న్ ద డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లేదనుకోండి అసలు, అప్పుడు డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అవుతుంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఇవన్నీ మనకు అక్కడ వచ్చినవే, కొత్తది ఏమీ చెప్పలేదు, జస్ట్ రివైజ్ చేసామంతే. ఇది కొంతమంది చాయిస్ తీసుకుని ఉండొచ్చు, సిఎం ఇంటర్ లెవెల్లో చాయిస్ తీసుకుని ఉండొచ్చు సార్. ఓవరాల్ బీఈపీ ఇది కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓవరాల్ బీఈపీ ఎప్పుడైనా విన్నారా? వినుంటారు, గుర్తుందా అని. సారీ, స్టేట్మెంట్ రాంగ్ వాడుతున్నాను సార్ ఈరోజు. గుర్తుందా ఎప్పుడన్నా? ఓవరాల్ బీఈపీ అంటే ఏంటమ్మా? where the organization is dealing with the more than one kind of product. For the more than one kind of product, they are using the common production facilities. From the common production facilities, they are producing the more than one kind of product. So, if you take the example of the Tata Motors company, generally మనకు అలా చెప్పడు. టాటా మోటార్స్ కంపెనీ నెక్సాన్ మోడల్, ఆల్ట్రాస్ మోడల్,
హైరియర్ అలా టియాగో అని అండు కదా. అందుకని ఏమంటారు సార్, వీఆర్ ఫ్రమ్ ద టాటా మోటార్స్ కంపెనీ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ప్రొడక్ట్ ఏ, ప్రొడక్ట్ బి, ప్రొడక్ట్ సి, ప్రొడక్ట్ డి, అంటే 4 మోడల్స్ కార్స్ బై యూజింగ్ ద సేమ్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓవరాల్ బీపీ హియర్? హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ బి ప్లస్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ సి ప్లస్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ డి టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ టు రీచ్ ద నో ప్రాఫిట్ ఆర్ నో లాస్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ బీఈపీ. అంటే ఒక యూనిట్ ఉన్నప్పుడు కదా ఓవరాల్ బీఈపీ అంటే. So now from the production common production facilities we are producing the more than one kind of no separate production. If they are for the product A separate production facilities, for the product B separate production facilities, then there is no concept of overall BEP. BEP denikade BEP kada. So from the same production facilities if you are producing the more than one kind of product, so now there is a concept of not the BEP, overall BEP. What is the meaning of overall BEP? Where the organization is dealing with the more than one kind of product, or where the organization is producing the more than one kind of product from the same production facilities. How many number of units of each and every product to be manufactured and sold to reach the no profit no loss situation is called as a overall BEP. తెలుగు వర్షన్లో రాదు. వద్దులేమ్మా. ఒక కర్మాగారంలో మనం మోర్ దెన్ ఒక వస్తువు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాం కామన్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ నుంచి. మనం నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ సిచ్యువేషన్ రీచ్ అవ్వడానికి ప్రతి ప్రొడక్ట్ని ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మాలి, దాన్నే ఓవరాల్ బీఈపీ అంటారు. సో ఓవరాల్ బీఈపీ ఫార్ములా ఏంటి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై ఓవరాల్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. అది యూనిట్స్లో, రూపీస్లో అయితే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై ఓవరాల్ పీవీ రేషియో. ఓవరాల్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అంటే ఏంటి? వెయిటెడ్ యావరేజ్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఓవరాల్ పీవీ రేషియో అంటే వెయిటెడ్ యావరేజ్ పీవీ. నేను చెప్తాను వెయిటెడ్ యావరేజ్ పీవీ రేషియో. ఫస్ట్ మీనింగ్ రాసుకోండి, నేను ఎగ్జాంపుల్తో అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనకు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో బీఈపీ అనేది అడగడు. ఓవరాల్ బీఈపీకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఫైనల్ లెవెల్లో మనకు. ఓవరాల్ బీఈపీ where the organization produces more than one kind of product. ఇలా అయినా చెప్పొచ్చు, లేకపోతే where the organization produces 2 or more products అలా చెప్పినా ఒకటే. where the organization produces more than one kind of product from common production facilities. From common అంటే సేమ్ అని, from common production facilities. Then common production facilities, then overall BEP is relevant. Overall BEP is relevant. Overall BEP is relevant. Overall BEP is relevant instead of BEP. Then overall BEP is relevant instead of BEP. BEP relevant కాదు అసలు, కాన్సెప్ట్ ఉండదు అసలు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓవరాల్ BEP? Overall BEP refers to number of units of rupees అయ్యి number of units of each and every product. Number of units of each and every product. Number of units of each and every product to be sold. In order to reach. Overall BEP refers to number of units of each and every product to be sold in order to reach. ఎవరిని రీచ్ అవ్వడానికి? in order to reach no profit or no loss situation. No profit or no loss situation. Overall BEP refers to number of units of each and every product to be sold in order to reach the no profit or no loss situation. In units
in units and in rupees. Overall BEP. Overall contribution per unit. Rupees లో అయితే overall PV ratio. Overall PV ratio. If you want to calculate the BEP in terms of the units, overall BEP in terms of units, formula is the fixed cost divided by overall contribution per unit. అదే రూపీస్ లో అయితే fixed cost divided by overall PV ratio. ఒక్కదానికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి అమ్మా, అంటే మన ఫ్యూచర్లో రిఫర్ చేసినప్పుడు ఈజీగా ఉంటుందని అంతే. పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఏం రాపించను, దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో అర్థం చేసుకోవాలో డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రొడక్ట్ ఏ, ప్రొడక్ట్ బి, ప్రొడక్ట్ సి, 3 తీసుకుందామా, 2 3 తీసుకుందాంలే. సేల్స్ వాల్యూమ్ in terms of units 10,000, 20,000, 30,000. Selling price per unit 50, 40, 60. Contribution per unit 10. Contribution per unit 10 వద్దులేండి సార్, 12. అంటే మళ్ళీ రౌండ్ ఫిగర్లు రావడానికి డెసిమల్స్ రాకుండా 2/6 వస్తుంది కదా. 18, 24. అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ. సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ కాస్టే కదా. తర్వాత fixed cost is equal to common fixed cost is equal to common fixed cost is equal to 4,50,000 is the common fixed cost. Calculate the overall BEP. మనకి ఇంకా 10 minutes టైం ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ యూనిట్స్లో అనలైజ్ చేద్దాం, రేపు రూపీస్లో అనలైజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఓవరాల్ బీపీ అంటే ఏంటమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ది ఏ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ది బి ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ది సి టు బి ప్రొడ్యూస్డ్, టు బి సోల్డ్, టు రీచ్ ద నో ప్రాఫిట్ ఆర్ నో లాస్ సిచ్యువేషన్. అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది ఏ ప్లస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది బి ప్లస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది సి మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 4,50,000కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ యూనిట్స్ అనలైజ్ చేద్దాం. బీఈపీ ఇన్ యూనిట్స్, సారీ ఓవరాల్ బీఈపీ ఇన్ యూనిట్స్ చెప్తారమ్మా ఫార్ములా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై ఓవరాల్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఐ. అంటే బాగా ఫాస్ట్ వెళ్తున్నానా లేదు, అంటే కొంచెం తెలిసి ఉంటుంది కదండి, మళ్ళీ స్లో చేసి చిన్నపిల్లలు అనుకుంటారు ఏంటి ఏమనుకుంటున్నా మా గురించి, వి పాస్డ్ సీఎం ఏంటి అనుకుంటారని నేను మళ్ళీ జోకులు వేస్తే బా ఫైనల్లో జోక్ వేస్తావు నువ్వు అంటారని మళ్ళీ ఫైనల్లో జోకులు వేయడానికి కూడా లేదు. ఇంటర్నెట్ మాకు తెలుసు కదా, స్పైసీ మిక్స్ అవుతుంది, ఒకడెవడు నిద్రపోతుంటాడు వాళ్ళ నిద్ర లేపాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఫైనల్లో అవి ఉండవు. సరే చూడమ్మా, ఆ ఫ్లేవర్ మిస్ అవుతాం మనం. ఓవరాల్ బీపీ యూనిట్స్ ఫార్ములా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై ఓవరాల్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఓవరాల్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఏమనొచ్చు, వెయిటెడ్ యావరేజ్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అని కూడా. మనకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తెలుసు కదా, హౌ మచ్ ఇస్ ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వి మాలూమ్ హై, ఎంత 4,50,000, బట్ వీ డోంట్ నో ద ఓవరాల్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అంటే ఏంటి. ఓవరాల్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అంటే వెయిటెడ్ యావరేజ్, అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ ప్రతి యూనిట్ నుంచి ఎంత వస్తుందని. వెయిటెడ్ యావరేజ్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్, టోటల్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ all products
divided by total volume of production of all products. What is the other name for the overall contribution per unit, sir? Overall contribution per unit is also called as a weighted average contribution. అంటే ఒక యూనిట్ నుంచి తక్కువ ఇంకొక యూనిట్ నుంచి ఎక్కువ అన్ని యూనిట్ నుంచి ఆన్ యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది దాన్నే ఓవరాల్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అంటారు. వెయిటెడ్ యావరేజ్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అంటారు. దానికి ఫార్ములా ఏంటి? టోటల్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ డివైడ్ బై సో టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది ఆల్ ప్రొడక్ట్స్. చూడండి, 10,000 యూనిట్స్ ఇంటూ 12. ఏ ఎంతమ్మా? 10,000 యూనిట్స్ కదమ్మా, 10,000. ఒక్కో దాని నుంచి ఎంత? 12 కదా. రెండోది ఎంత? 20,000 ఇంటూ 18 అనుకుంటా కదా, 3,60,000. 30,000 ఇంటూ 24, 7,20,000 కదా. మొత్తం ఎన్ని యూనిట్స్? 60,000 యూనిట్స్ కదా అమ్మా. 12 lakhs, 12 lakhs. ఓవరాల్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంత? 20. ఏ నుంచి 12 వస్తుంది, బి నుంచి 18 వస్తుంది, సి నుంచి 24. అన్నిటిని యావరేజ్ చేసి ఎంత వచ్చింది? ఎక్కువ తక్కువ ఓవరాల్గా 20 రూపీస్ పర్ యూనిట్ వచ్చింది. వాట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఓవరాల్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్? టోటల్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ డివైడ్ బై టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది ఆల్ ప్రొడక్ట్స్. దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా చేయొచ్చు, గుర్తుండొచ్చు మీకు. దీన్ని ఇంకో రకంగా వెయిట్ యావరేజ్ ఓవరాల్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ని వెయిట్ యావరేజ్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఇంకొక రకంగా కూడా చేయొచ్చు. వన్ మోర్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రకారం కూడా చేయొచ్చు, నేను చెప్తాను. అయిపోయింది. ఇంకొక రకంగా ఎలా చేయొచ్చమ్మా? ఓవరాల్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు contribution per unit of A into weight of A in terms of units plus contribution per unit of the B into weight of the B. తర్వాత contribution per unit of the C into weight of C. contribution per unit of A ఎంతమ్మా? 12 కదా, ఇంటూ 1 డివైడ్ బై 6. మొత్తం ఎన్ని యూనిట్స్ బంగారం? 60 కదా. 60లో ఏవెన్ని? 10,000 కదా. 10,000 బై 60,000 అన్నా 1 డివైడ్ బై 6 అన్నా ఒకటే కదా. ప్లస్ 18 ఇంటూ 2 బై 6 కదా. తర్వాత 24 ఇంటూ 3 బై 6 కదా. 2 6 12 అంతేనా? ఇదే ఫార్ములా ఎక్కడ వాడతారు? WACCలో వాడతారు. KO కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, కాస్ట్ ఆఫ్ KE ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ KP ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ ది ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, KR ఇంటూ KE కనుక్కొని దాంతో ఏం చేస్తాం? టోటల్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్లో మొత్తం క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ 60 లక్షలు అనుకోండి, ఈక్విటీ 20 lakhs అనుకోండి, దాని వెయిట్ ఎంత? 1/3 కదా. అలా చేసిన టేబుల్ ప్రకారం. టేబుల్ ఎలా చేస్తాం? సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అని, అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అని, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ క్యాపిటల్ అని, వెయిట్స్ అని. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ క్యాపిటల్ వెయిట్తో మల్టిప్లై చేస్తే ప్రొడక్ట్ వస్తుంది కదా. ఆ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే కేఓ వస్తుంది కదా. అంతేనా? సరిపోయిందా? ఎలా అయినా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దేర్ ఫోర్ అంటే వచ్చేసింది. ఓవరాల్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అంటే వెయిటెడ్ యావరేజ్ కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. దాన్ని రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు. టోటల్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ డివైడ్ బై టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ weight of the A into contribution per unit of first product into weight of first product plus and so on, summation of all. Therefore ఇంతవరకు అయిపోయిందా? therefore ఓవరాల్ BEP అన్నీ కలిపి ఎంత అమ్మాలి? ఓవరాల్ BEP ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత బ్రో? 4,50,000 డివైడ్ బై 20 కదా, 22,000. whether this 22,500 is the only A or only B or only C?
నో 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 నో, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి కదా, అన్నీ కలిపి 22,500 అమ్మితే ఏమవుతుంది? నో ప్రాఫిట్ ఆర్ నో లాస్. ఇప్పుడు వెంటనే మన ఫేవరెట్ వర్డ్ ఏంటి? బ్రేకప్ ఆఫ్ ఓవరాల్ బీఈపీ. బ్రేకప్ ఆఫ్ ఓవరాల్ బి. దీంట్లో ఏ షేర్ ఎంత, బి షేర్ ఎంత, సి షేర్ ఎంత? ఏ షేర్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఏ 22,500 ఇంటూ 1/6 కదా. 6 యూనిట్స్ అమ్మామనుకోండి, ఏది ఎంత? 1 కదా. 60 అమ్ముతుంటే మొత్తం ఎంత? 60,000. 60,000 ఏ షేర్ ఎంత? 10,000. బి షేర్ ఎంత? 20. అదే రేషియో ప్రకారం 3750 యూనిట్స్. బి షేర్ 22,500 ఇంటూ 2/6 7,500. సి షేర్ 22,500 ఇంటూ 3/6 11,250 యూనిట్స్. మినిమం ఇవి అమ్మితే ఎక్కడికి రీచ్ అవుతాం? నో ప్రాఫిట్ ఆర్, ఇవన్నీ జాయింట్ ప్రొడక్ట్స్ కామన్ ఫెసిలిటీస్ నుంచి వస్తాయని అజంప్షన్ అక్కడ. కాబట్టి క్రాస్ చెక్ చేయండి క్యాలిక్యులేటర్లో. 3,750 ఇంటూ 12 ఎం ప్లస్, 7,500 ఇంటూ 18 ఎం ప్లస్, 11,250 ఇంటూ 24 ఎం ప్లస్ 4,50,000. అదే కదా మనకు కావాల్సింది. ఇంకోటి ఏం చేయాలి మనము? ఓవరాల్ బీపీ రూపీస్లో కొంచెం ఎనాలిసిస్ మారుతుంది. ఆన్సర్ అదే వస్తుంది కానీ ఆన్సర్ ఎలా రావాలి మనకు? రూపీస్లో రావాలి కదా. అది రేపు చేద్దాం. రూపీస్లో ఫార్ములా ఏంటి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై ఓవరాల్ పీవీ రేషియో, వెయిటెడ్ యావరేజ్ కంట్రిబ్యూషన్, వెయిటెడ్ యావరేజ్ పీవీ రేషియో. అది ఎలా చేస్తాం? అది కూడా సేమ్ ఒక 5 మినిట్స్ 10 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. అది అయిపోయిన తర్వాత ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దాం. అది అయిపోయిన తర్వాత షెడౌన్ పాయింట్, అది అయిపోయిన తర్వాత కీ ఫ్యాక్టర్, ప్రాఫిటబుల్ ప్రొడక్ట్ మిక్స్, అది అయిపోయిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సభకు నమస్కారం.